Assalamualaikum and hi. So now we are going to look at 1.2 electric field. So there are 4 learning objectives in this subtopic. The first one is to define and use electric field strength, or known as electric field intensity, and use E is equals to KQ over R square for point charges, sketch the electric field strength diagram, and to determine the electric field strength E for the system of charges. So we're going to start with the definition of the electric field strength. So electric field strength at a point is defined as the electric force per unit positive charge that acts at the point in the same direction as the force. So we use the symbol E to represent the electric field strength. So basically electric field strength is the force, electric force per unit positive charge that acts at a point. So this is our charge. So E is the electric field, F is the electrostatic force, and Q is the test charge. Okay, we use the term test charge dekat sini is to represent that we are testing a particular point charge based on this test charge lah kan. However, to come up with this equation, the experiment was conducted with a positive test charge, sebab tu dia tulis dekat sini positive charge. However, in our syllabus kita akan juga guna negative charge. Okay, tak semestinya dia positive test charge sahaja. Alright, so previously we have looked at F is equals to KQ1 Q2 over R square. So we are going to substitute this F into the equation here. So we are going to end up with KQ over R square divided by Q ini. So they are the same thing. Q dekat sini, test charge ini adalah one of the Q in the forces juga. So we can actually cancel them. Cuma kita tulis dekat sini Q naught is just to distinguish between the point charge dan juga test charge, untuk membezakan yang mana satu titik yang akan yang mana satu charge yang akan mengeluarkan electric field, yang mana satu adalah charge yang kita nak test dekat a particular point. Okay, so we can simply cancel the Q here. So you will end up with KQ over R square, where Q here is the magnitude of the point charge and R here is the distance between a point and the point charge. Okay, this electric field adalah sama macam kaedah kita nak cari electric force. When you want to find the electric force, you only masukkan the magnitude of the charges untuk Q, betul tak? So you're going to do the same thing for your electric field. So every time kita nak guna equation ini, kita hanya nak cari magnitude sahaja. Therefore, Q ini atau Q ini sekalipun, we only include the value of the charge, we neglect the characteristic. Okay, so tak kisahlah charge kamu itu positif ataupun negatif, kita hanya masukkan nilai saja when it comes to application of these two equation. Alright. However, electric field is a vector quantity, so dia kena ada direction dan juga magnitude. Magnitude kita dapatkan daripada equation ini, tapi direction dia kita akan deduce menggunakan sketching the electric field diagram, di mana kita akan tengok nanti, kejap lagi kita akan tengok. Alright, and the unit for electric field adalah Newton per coulomb. Newton for force, coulomb for charge, so you end up with Newton per coulomb, or Vm negative 1 here. It's also another unit for this one. How do we come with this unit? Kita akan tengok bila kita belajar subtopik 1.4 nanti. Okay. Alright. So, important notes here. The direction of electric field strength E depends on the sign of the point charge only. The direction of electric force depends on both sign of the point charge and the test charge. Okay, apa maksud dekat sini adalah, let's say you have two charge. Satu ini dan lagi satu adalah, let's say this is Q1 and Q2. So basically Q1 adalah kita punya point charge. Let's say kita jadikan Q1 sebagai point charge, Q2 automatically become the test charge. Bila kita nak cari force, kita tengok sifat dua-dua charge ini. Okay, kita tengok ini positif, ini positif. Okay, and then kita punya point charge ni adalah objek. So positive akan repel, therefore you're going to experience force to the left.
Okay, this is how you deduce the direction of electric force. However, bila kita nak deduce direction of electric field strength, okay, E, apa kita buat adalah kita tengok pada point charge punya sifat sahaja. Only focus on the sign of the point charge. Your point charge is positive. So whatever test charge yang kita nak kaji itu berada dekat a certain distance from your point charge on the right. Okay, so kita tak payah tengok pun dia punya sifat. It doesn't matter what the characteristic are. Kita tak payah tengok pun dia punya sifat. Yang penting dia adalah satu titik yang kita nak kaji. Okay, and then you look at the electric field line that this charge is going to produce, and then based on that kita tentukan dia punya direction nanti. Okay, so saya tak nak sentuh lagi pasal direction. I would like to talk about electric field line dulu. Okay, in order to deduce the direction of electric field line tadi, you have to first understand the characteristic of electric field line. Okay, electric field line indicates the direction of electric field. Maksudnya the field line points in the direction tangent to the field line at any point. So setiap charge dia akan ada field line di keliling dia. Every charge is going to have. Okay, so di keliling ni dia akan ada that field line itu. So this field line yang akan tentukan arah electric field line itu. So how do you know the field line here adalah, macam mana kita nak tahu field line dia adalah dekat sini? The electric field line starts on positive charge and ends on the negative charge. Maksud dia starts on positive charge dekat sini adalah every time you see a positive charge, dia akan ada electric field line yang akan keluar daripada diri dia, because it has to start from the positive charge. So setiap positive charge dia akan ada field line di keliling dia in this direction. So ini adalah dia punya region. Ini adalah kawasan-kawasan di sekeliling dia yang dia akan experience electric field line outwards. Sebab dia kena start daripada positive charge. Okay, dan bila dia kata ends on negative charge, if you were to have a negative charge, contoh kita punya charge bersifat negatif, apa jadi kepada electric field line? Dia akan ada region of electric field juga dekat sini. These are the region. How about the direction dia? Direction dia dekat sini adalah dia kena ends on the negative charge. Maksud ends adalah dia kena masuk ke dalam negative charge. Okay, dia kena masuk ke dalam negative charge. So this is the electric field line surrounding the charges. Setiap charge akan ada dia punya kawasan dia yang dia experience that field line ini. Ini memang akan ada, cuma kita tak nampak. Alright, the lines are drawn so that the magnitude of electric field is proportional to the number of line crossing unit area perpendicular to the line. Okay, apa maksud ayat ni adalah whatever electric field yang kita dapat daripada calculation tadi, KQ over R square ataupun F over Q naught tadi tu, the value yang kita dapat dekat sini, okay, nilai ini proportional dengan bilangan electric field line yang kita akan ada. Contoh, let's say you get your electric field line sebanyak 2 Newton per coulomb, let's say. Okay, 2 Newton per coulomb, dia akan mempunyai 4 garisan, let's say. Contohlah, dia ada 4 garisan. Okay, let's say kita tukar charge. Kita guna charge lain, kita dapat pula electric field line yang baru sebanyak 4 Newton per coulomb. So when you have 4 lines associated to 2 Newton per coulomb, when the electric field line double, maka dia punya the value of electric strength double, maka dia punya electric field line pun kena double. So sekarang kita punya positive charge ini akan ada 8 garisan. Kalau tadi 4 untuk 2 Newton per coulomb, kita akan ada 8 garisan untuk 4 per coulomb. Itu maksud magnitude dia proportional to the number of line dekat sini. Okay, so maksudnya kalau lagi besar nilai, lagi banyak number of line dia akan ada. If you have lesser value, you're going to have less number of lines. And then ini kita dah tengok, it starts from positive and ends at negative. And then the field line never cross each other. Okay, maksud field line never cross each other adalah kita tidak akan ada 2 garisan bertindih. Okay, setiap garisan ini tidak boleh berlanggar dengan mana-mana garisan lain. Okay, they can never touch each other. Okay, alright, so for an example here, when you have a single positive charge, macam ginilah, ini saya dah lukis dekat sini. This is the drawing here. And then untuk negative charge pula, ini drawing dia.
This is how you sketch the electric field line. When you have two equal charge of opposite sign, equal charge maksudnya mereka mempunyai nilai charge yang sama tapi bersifat yang berlainan. Positive, negative. What happens to the electric field line? It has to start from positive and ends in negative. So, kita tahu dia akan keluar dekat sini, betul? Dan dia kena masuk dekat sini. When you place them close to each other, kita tahu they are going to attract each other, betul tak? Bila dia attract each other, apa jadi kepada garisan di keliling mereka ini adalah dia akan membentuk connection antara dua-dua charge ini. Sebab this field line causes them to attract. Dan bilangan garisan yang kita lukis on the positive charge must equals to the negative charge. Kenapa? Sebab dia kata two equal charges. Bila equal charges, nilai charge mereka sama, maka mereka kena ada bilangan garisan yang sama juga. Sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5 yang keluar daripada positive charge, maka 5 garisan juga kena masuk 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam negative charge kita. And then dekat sini, you have... ini saya serahkan kepada kamu lah, kamu lukis nanti. Tapi bila kamu ada, say sign. And then two opposite charge parallel metal plates. Apa maksud parallel metal plates adalah you're going to have metal plates. Okay, sepanjang metal plates ini kita akan ada charges. And dia akan sentiasa satu ini positively charged, another one become negatively charged. Apa jadi kepada electric field line adalah kita tahu dia akan start daripada positif dan dia akan ends in the negative. So the electric field line, kita assume plate ini sebagai satu titik jugalah, satu charge ini. Macam dekat sini, positive charge, dia kena ada electric field line leaving, betul tak? So nanti bila kita nak lukis untuk parallel plate pun samalah, kena leave. Kena leave. Kena leave, kena leave the positive plate. So dekat negative plate pula dia kena masuk. So kita sambung sajalah. Kita sambung sahaja. Alright. Okay, when you have a question, contoh bila kita ada soalan, dalam soalan ini kita belajar lukis dan fahamkan. Tapi when you have a question, what is going to happen adalah kita akan ada satu charge, let's say a negative charge here. Okay, this is your negative charge, and then dia kata find the electric field line at 5 cm from the point charge. So 5 cm daripada point charge, katakan this is my 5 cm. 5 cm. So, ini adalah titik yang kita nak test itu. This is a test point. Okay, ini tempat yang kita nak kaji itu. So, to find the electric field strength, kita guna sahajalah equation KQ over R square. Q ni nilai Q kita ni lah. Let's say ini adalah negative 5 coulomb. So, you're going to simply substitute K 9 eksponen 9, 5 coulomb, neglect the negative sebab dalam calculation untuk electric field, kita abaikan sifat dia. R kamu 0.05 square. You press the calculator, akan dapat nilai. Okay, dekat sini kita hanya akan dapat nilai untuk E. Tu kita nak dapatkan direction. Untuk dapatkan direction, kita kena apply pemahaman kita yang kita guna untuk sketch this semua ni. Alright, so let's say you have a negative charge, betul tak? Negative charge, kita tahu dia punya electric field line sentiasa masuk ke dalam diri charge itu. Dia kena sentiasa masuk. Okay, so ini semua adalah kawasan di sekeliling charge ini. So, bila dia berada pada 5 cm away at this particular point, kita akan experience juga electric field strength itu. Kita akan merasai electric field itu. So, at this particular point, kita nak tahu apa direction dia. Hanya dekat titik ni saja kita nak tahu. Kita tak nak tahu kawasan lain, kita nak tahu dekat titik sini. Alright. So, this titik is situated on the right hand side of the charge. Ini charge kamu. Belah kanan kita ada titik yang kita nak kaji ni. Dan titik ni berada dekat belah kanan, dan kalau kamu tengok setiap electric field line kena masuk, and on this side dia tengah masuk begini, betul tak? So what are you going to do is you're just going to extend sampai dia dekat sini. So di titik ini yang kita kaji, direction dia adalah ke kiri sebab dia kena bergerak dan masuk ke dalam. Yang penting bila dia jumpa charge tu dia kena masuk ke dalam that negative charge. So from this particular point, dia berada in the direction to the left. Ini titik yang kita kaji. Due to the negative charge ini. Kita takkan dapat direction dekat sini
kalau tak ada charge ni, kena ada charge ini. Sebab charge ini akan produce electric field line di sekeliling dia. Alright.